অসমীয়া চিনেমাত এৰছ ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ গ্ৰেণ্ড এণ্ট্ৰি জুবিনৰ দ্য আণ্ডাৰৱৰ্ল্ডত প্ৰৱেশ এৰছৰ অসমীয়া ছবি জগতৰ বাবে 2017 বৰ্ষৰ প্ৰথমটো ডাঙৰ সুখবৰ বলিউডৰ শীৰ্ষস্থানৰ প্ৰযোজনা আৰু বিতৰণ কোম্পানী এৰছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল আহিছে অসমীয়া চিনেমালৈ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গৰ নতুন ছবি দ্য আণ্ডাৰৱৰ্ল্ডৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে এৰছ ইণ্টাৰনেশ্যনেলে ছবিখনৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্বত আছে গানে কিয়ানে পৰিচালক ৰাজেশ জছপাল Hi, this is Zubin Garg here, and I would like to wish my best wishes for the entire team of Underworld. Wish them success, and I'm very happy to be a part of this film, Underworld. And everyone should work hard, try hard, do their best, level best, and make it a successful movie. 3 cheers to Underworld. Thank you very much. Love you. नमस्कार सलाम अलैकुम दिस इज राजेश जसपाल गाने की आने के बाद ये मेरी सेकंड फिल्म है जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बाय द नेम ऑफ द अंडरवर्ल्ड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय माय डियर फ्रेंड्स नाजिम हमीद एंड साहिर हमीद ऑफ एसजे स्टूडियोज एंड एंटरटेनमेंट लिमिटेड द अंडरवर्ल्ड एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई बट द अंडरवर्ल्ड और गाने के आने में बहुत फर्क है बहुत अंतर है अंडरवर्ल्ड इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम गाने की आने It has a different story, different screenplay, a huge star cast. Who Dangar star cast ase. It has the legendaries, the legends of Assam like Nippon Goswami, Viju Phukan, Dinesh Das. It has the heartthrob Utpal Das, the very beautiful Parinita Thakur, an immensely talented Barul Islam, Pavitra Rava, Diganta Hazarika, Lipika Bora, and we are introducing a new girl, a very charming new girl by the name of Kinkini. And apart from this, the last but not the least, the star himself, the tiger of Assam, Zubin Garg. He's extraordinary in the film. Extremely, extremely extraordinary. So in the last, I can say only this much. The way you people have accepted me, accepted Gaane Ki Aane, please accept Underworld also. Thank you.